Hello, good afternoon, all of you. Am I audible? Hello, am I audible to all of you? माझा आवाज क्लिअर येतो ना सगळ्यांना? हॅलो, माझा आवाज एकदम क्लिअर ऐकू येतो का? Okay. So today I'm going to show you how to design a home page using external CSS file. So already we learned how to use CSS. Okay. We also learned that there are three types of CSS: inline CSS, internal CSS, and external CSS. So for the today's session, I'm going to show you one sample example. Actually, we are going to design one simple home page using CSS properties. Okay, so consider this example. Now I'm going to show you how to design such kind of home pages. Okay, if you observe this home page consists of at the top left corner one logo, and at the right side it contains a menu: home, admin, user, about, and the middle part contains the title of your website. Suppose this is example for the event management system. You can design any system like blood bank or any bank management. Okay, and there is one button, or actually this is link, this contain another button: watch video. Okay, if you click on this page, your video page is open. Okay, now I am going to show you how to design such kind of layout using CSS. Okay, आता आपण चेक करू सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण बघायचे आहेत की अशा प्रकारचं होम पेज कशा प्रकारे डिझाईन करायचं इन CSS. ओके, आणि हेच एक्झाम्पल आपण पुढे कंटिन्यू करायचं आहे. इफ आय क्लिक ऑन द ऍडमिन पॅनल, देन ऍडमिन लॉगिन पेज इज ओपन. If I click on the user page, then user login page is open. If the user is not registered, then he is going to register himself. Okay, हे आपण चेक करू. About contains your contact details. Okay, so let's start. हा बघा व्ह्यू कसा आहे. Okay, so last time we just designed these three pages: index.html, register.html, home.html. फक्त आठवा हा पार्ट. मागच्या वेळी आपण फक्त एक लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज डिझाईन केलं होतं. ऍक्च्युली रजिस्टर पेज नव्हतं. वी ऑल्सो ऍक्च्युली लर्न फॉर्म इनपुट्स. इफ आय क्लिक ऑन दिस बटन, दिस पेज इज ओपन. ओके, एक रिसेट बटन एक राहिलं होतं लास्ट टाइम, ते आपण आता कंटिन्यू करू नेक्स्ट टाइम परत. ओके, सो if I click on register button, we also apply the required field validator. Okay, so if the field is empty, it says please fill out this field. Okay, हे आपण चेक केलं होतं. Okay, so now आपलं जे होम पेज आहे हे सध्याचं, मीन्स सपोज इफ आय एंटर द व्हॅल्यू, ओके, देन धिस होम पेज इज ओपन. ओके, त्या होम पेजला आपण काय करू, जसं मी तुम्हाला हे सांगितलं, हे वेब पेज, त्या वेन आपण डिझाईन करू आपलं जे जुनं होम पेज होतं ते. ओके, so this is our home page code, home.html page code. So I'm now going to remove these lines. Okay, here I'm going to set a title. Suppose the title is home page. Okay, so now in the body part here I'm going to define some division tag or div tag. Okay, so this is first div tag. Okay, if you observe this web page design, this logo, this menu bar, this title, and this watch video, all these are present in different divisions. Okay, so आता जे काही मी आता सांगणार आहे तुम्हाला, आता हा जो लोगो पार्ट होता तो मी एका सेपरेट डिव्हिजन मध्ये घेईन, हा मेनू बार एका सेपरेट डिव्हिजन मध्ये घेईन, हा टायटल पार्ट आहे तो एका सेपरेट डिव्हिजन मध्ये घेईन, आणि वॉच व्हिडिओ तो पण मी एका सेपरेट div टॅगच्या आत घेईन. ओके, सो फॉर द पर्पज आय एम गोइंग टू डिफाइन अ क्लास. ओके, तर कसं यूज करायचं बघा, तुम्हाला इझिली कळेल. सो सपोज हा माझा मेनू बार आहे. ओके, so for that I'm going to define a div tag for menu. Okay, so for div I'm using the class attribute and set the class name as menu. Okay, म्हणजे काय झालं, हा माझा मेनू क्लास क्रिएट झाला, आणि ह्या मेनू क्लास मध्ये मी हा लोगो पण घेणार आहे.
Okay, so for using this logo, I'm going to use another div tag. Okay, so for the second div tag, I'm going to define the class is equal to, suppose the class name is logo. Okay, तुम्ही div tag कितीही घ्या, फक्त हायरार्की प्रॉपर लक्षात ठेवा आपण कशा प्रकारे यूज करायचं आहे ते. Currently, in my project, there are no such type of images like this background image, this logo image. So first you need to insert these images in your project. Okay. आता हा जो आपला प्रोजेक्ट होता इथे इमेज नाही आहे अवेलेबल, सो आय एम डिरेक्टली गोइंग टू कॉपी दॅट इमेज. दिस इज बॅकग्राउंड इमेज, सो आय एम गोइंग टू कॉपी इन माय प्रोजेक्ट डिरेक्टरी वेब पेजेस. Okay, इथे तर 9.jpg आले इमेज. Okay, then I am again going to copy the logo. Okay, इथे logo.png फाईल पण आली प्रोजेक्ट मध्ये. So under this div class logo, here I'm going to use image tag, img tag, for displaying the logo image. So img, the attribute for img source is equal to the file name is, just take logo2.png. Okay, right, logo2.png. Okay, एवढाच पार्ट आपण चेक करून बघू. If you want to open this single file, just right click on the web page and click on run file. Okay, तुम्ही असं केलं तर तुम्हाला फक्त तुमचं रिझल्टिंग पेज दिसेल home.html. आता बघा ही इमेज आली. ओके, नेक्स्ट for creating the menu, I'm going to use unordered list, UL tag. So UL stands for unordered list. There are two types of tags are available, unordered and list. Okay, so UL is for unordered list and simple list stands for list. म्हणजे डिफरन्स काय असणार बघा, जर तुम्ही अनऑर्डर्ड यूज केला तर तुम्हाला नंबर दिसत नाहीत 1 2 3 4 वाईज, तुम्हाला जस्ट बुलेट्स दिसतील. आणि जर तुम्ही लिस्ट घेतला टॅग तर तुम्हाला नंबर दिसतील 1 2 3 4 असे मेनू टाईप. ओके, आता याचा आउटपुट बघा, चेक करा. सो फॉर दिस अनऑर्डर्ड लिस्ट आय एम गोइंग टू क्रिएट अ मेनू. ओके, आता आपला मेनू काय बघा, रिझल्टिंग पेजमध्ये होम, ॲडमिन, युजर, अबाउट असे मला मेनूज क्रिएट करायचे आहेत. ओके, तर त्यासाठी मी काय करतो, अंडर UL टॅग हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ लिस्ट टॅग. तर माझा पहिला लिस्ट आयटम जो असेल तो असणार आहे कोणता, होम नावाचा असेल. Okay, so here I'm going to use a reference tag because if I click on the home, then my control transfer to another page or same page. अशासाठी मी काय करणार आहे, एक रेफरन्स टॅग घेतो A. So H reference. Suppose here I'm going to use just hash value. Hash means nothing. तुम्ही कुठेच पॉईंट करणार नाही, जस्ट ते बटन असणार आहे, तुम्ही क्लिक केला तिथेच राहील कंट्रोल तुमचा. ओके, सो अंडर दिस लिस्ट आय एम गोइंग टू यूज a reference tag and set the title as home. Okay, आउटपुट बघा. जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन. इथे बॉटमला बघा, इथं होम फक्त दिसतो तुम्हाला आणि एक डॉट आला इथं, नथिंग बट अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, सो होम आपला एक टॅग आला इथे. नेक्स्ट आणखीन जो ऑब्झर्व केला, माय होम टॅग इज ऍक्टिव्ह. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज हिअर in the code, here I'm going to use list set the class attribute is equal to active, म्हणजे तो बाय डिफॉल्ट मध्ये ऍक्टिव्ह असेल. ओके, ज्यावेळी मी माझं वेब पेज ओपन करेन त्यामध्ये होम पेजेस ओपन होईल, दॅट टाइम दिस टॅग बिकम्स ऍक्टिव्ह. Okay, now I'm going to create another list element, list. Then I'm going to use reference tag again A. So this is for admin. Okay, so H reference. आता currently I'm not created any admin page, user page, so here I'm going to use just hash. Okay, आता मी पॉइंट कोणालाच करत नाही. Here I'm writing admin. Okay, and we are going to copy this part, paste it here. Okay, so this second list item for user. Okay, and last one is for about.
Okay, the resulting page बघा. Just I'm going to refresh this page. Just check the bottom part, home admin user about. हे तुमचं काय आले, लिस्ट क्रिएट झाले, अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, फक्त आपण असं अलाइनमेंट अजून काही केलेलं नाही, बिकॉज करंटली आय एम नॉट गोइंग टू अप्लाय एनी CSS फाईल. फक्त आपण एक वेब पेज डिझाईन करू, देन वी विल डिझाईन द प्रॉपर CSS. ओके, so here my first div, this div class main is open, is closed actually. Okay, sorry, the class name is main, div class main. इथं आम्हाला div tag संपलाय, so I'm going to add another div tag for title. Okay, for system title. So I'm going to set this class is equal to title. Okay, the title in system चं नाव असेल. Okay, so here I'm going to use h1 tag, and suppose the system name is blood bank system. Okay, just go, I refresh. इथे बघा तुम्हाला ब्लड बँक सिस्टीम एक सेपरेट टायटल दिसेल आलेलं. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू डिझाईन वन बटन. So here I'm going to use another div tag for button. div tag यूज करणे तुमच्या हातात आहे, तुम्ही किती यूज करणार ते. ओके, so this div tag for button, so I'm going to set the class for this div is equal to button. Okay, and here I'm going to use a reference tag, and href is equal to hash, and set the title is equal to watch video. Okay, just go to your web browser, refresh this page. इथे वॉच व्हिडिओ तुम्हाला लिंक आलेली दिसेल. ओके, आता इथे काय केलंय बघा, आपलं रिझल्टिंग पेज आपल्याला असं करायचं आहे. इफ आय गो टू दिस वॉच व्हिडिओ, देन तुम्हाला एक आउटलाईन दिसेल बटन सारखी. ओके, इफ आय गो टू द ऍडमिन पॅनल, देन तुम्हाला एक होवर इफेक्ट दिसतो ॲनिमेटेड टाईप, युजर अबाउट, एक तुम्हाला सराउंडेड एक बॉक्स दिसतो. ओके, हे आपल्याला इफेक्ट द्यायचे आहेत थ्रू CSS. ओके, करंटली आपलं हे पेज असंच आहे. ओके, so here watch video जो tag घेतलाय. Okay, so for this a tag I'm going to create a class is equal to button, because हा जो मी बटन क्लास घेतलाय, मी का घेणार आहे, मला काय करायचं आहे, असा एक रेक्टँग्युलर टाइप बटन डिझाईन करायचं आहे. सो फॉर धिस ए रेफरन्स टॅग आय एम गोइंग टू डिफाईन अ क्लास बटन. ओके, तुम्ही नाही घेतला तरी काय फरक पडत नाही, फक्त तुम्हाला ते CSS मध्ये त्या ए टॅग साठी अप्लाय करता आलं पाहिजे. ओके, okay, so now our HTML page is ready. Okay, हे आपलं resulting HTML home page आहे. Okay, now we are going to align the content properly. Okay, so for that purpose I am going to use external CSS file. So first in my project I am going to add new CSS file, cascading style sheet. Suppose this file name is style. Okay, so style.css file is created. Okay, आता रिझल्टिंग पेज बघा तुमचं कसं आहे. आपण वन बाय वन इफेक्ट चेक करत जाऊ कसे दिसणार आहे तुम्हाला CSS फाईलचे. सो इन दिस style.css I am going to set some style properties. Okay, for each and every tag. Okay, आणि आपण क्लास कुठले कुठले केलेत बघा. वन div class main, another is div class logo, then here div class title, div class button, and for sub tag here we created div class active, and here for href we create a class as a button. एवढे classes आहेत. Okay, so we are going to refer these class names in our CSS file. Okay, so first I am going to set a common property to the whole page. Okay, so star is nothing but you are going to set a common property for this whole web page. हा जे संपूर्ण वेब पेज आहे तर तुम्ही काय लेआउट सेट कराल. Okay, so you need to set some margin, padding, a common font family. Okay, so for this star indicate you are going to set a common property. Okay,
So here I'm going to set a page margin. Suppose margin is equal to 0 pixel. Okay, and padding, आपण padding then आपण लास्ट CSS मी चेक केलं होतं. सॉरी, padding इथं कोलन दिला पाहिजे. Okay, padding is again 0 pixel. And suppose I want to set a common font style, font family. Suppose font family is Century, Gothic. You can set any font family. तुम्हाला जे माहिती आहे ते फॉन्ट टाइप तुम्ही द्या. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही. Okay, so now I'm going to refer this style.css file in this home.html file. So for referring this external CSS file, last time we used a link tag within this head section. Okay, so within this head section I'm going to use a link tag. Okay, then first attribute is relation. So I'm going to refer the style sheet file. So relation is style sheet. Okay, and reference, h reference equal to the file name style.css. Okay, now just check the output. Currently we just created this file, just this rule. Okay, go to web browser and just refresh this page. Okay, इथे बघा आपले मार्जिन आणि फॉन्ट स्टाईल सेट झाले. मार्जिन बघा आपले 0 पिक्सेल असल्यामुळे डॉट्स गेले, ते आहेत खरं पण त्यात दिसत नाहीत सध्या पेजमध्ये. ओके, so overall web page margin, padding and font style is set. Okay, now I want to align this logo image to the top left corner. म्हणजे स्क्रीनला जे टॉप लेफ्ट कॉर्नर आहे ना, म्हणजे ह्या वेब पेज सारखं इथे मला काय करायचं आहे, ही लोगो इमेज अलाइन करायची आहे. ओके, currently my logo image is very big, so I'm going to set the width and height for this logo image and also position this image. So go to your code, open your style.css file. So for logo image, okay, इथे फक्त ऑब्झर्व करा मी आता कशा प्रकारे हायरार्की सेट करणार आहे. Just check the HTML code. My logo image is under this div tag. Okay, div class logo. So my class name is logo and my tag is img tag. So I'm going to set the property for this img tag, but my img tag is under this logo class. Okay, so for this purpose here I'm going to use the logo class name dot logo. Okay, dot indicate you are going to refer class dot logo, and under the logo class image tag is present. Okay, ते समजतंय का बघा. हा माझा लोगो क्लास आहे आणि ह्याच्या आत माझा img टॅग आहे आणि मी img टॅगची प्रॉपर्टी सेट करतोय आता. ओके, so dot logo img. So here I am going to position this image. So for this use float property. Float is equal to left. मला टॉप लेफ्ट कॉर्नरला काय करायचं, सेट करायचं आहे ते. Okay, then I'm going to set the width for this image, logo image. So width is equal to suppose 150 pixel. Okay, and suppose height, I am not going to set any height. I am going to set height as an auto. It automatically set the height as per the width. Okay, आता हा इफेक्ट बघा. This is our current output. Just wait. If I refresh this page, इथे लोगो बघा आता टॉप लेफ्ट कॉर्नरला गेला आहे. त्याची विड्थ जी आहे ती 150 पिक्सेल झाले आणि हाईट ती ॲज पर स्क्वेअर टाईप 150 सेट झाली. ओके, ॲटो सेट होते ती. Okay, so this is for our logo part. Okay, now I'm going to set a background image for this whole web page. Okay, here I'm already uploaded 9.jpg file. Okay, आता ही इमेज मी अप्लाय करणार आहे माझ्या बॅकग्राऊंडला. ओके, सो फॉर आपला हा जो home.html चा पार्ट आहे, so for this body tag I am going to apply a background image. Okay, so here I'm going to style my body tag. Okay, so for body I'm going to set a background image.
Okay, background image, I'm going to use the URL function. जे जे तुम्हाला नवीन दिसत फंक्शन ते तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, कारण तुम्ही हे यूज करू शकता तुमच्या ओन डिझायनिंग मध्ये. ओके, आता मला इमेज रेफर करायचं तर मी बॅकग्राऊंड इमेज ऍट्रिब्यूट घेतला फॉर बॉडी टॅग आणि URL फंक्शन. इन URL फंक्शन यू नीड टू पास द फाईल नेम. ओके, माय फाईल नेम इज 9.jpg. ओके, इथे आहे बघा फाईल, ती तुमच्या प्रोजेक्ट विंडोमध्ये दिसते ही फाईल. ओके, सेमीकोलन. ओके, जस्ट गो टू युअर वेब ब्राउझर अँड चेक. ओके, आता बॅकग्राऊंड इमेज अप्लाय झाले. ओके, आता ही बॅकग्राऊंड इमेज तुम्ही ऑब्झर्व केला तर ही पूर्ण दिसत नाही. तुम्ही जर ओरिजिनल इमेज बघितला इथे, यामध्ये बघा तुम्हाला ट्री दिसतो सगळा आणि तुम्हाला प्रॉपरली पूर्ण इमेज दिसते. बट इन ऍक्च्युअल आउटपुट द होल इमेज इज नॉट डिस्प्लेड. ओके, सो आणि आपला बॉडी पार्ट आहे सगळा सध्या आपण जो इमेज अप्लाय केले ते. So go to your CSS file and body tag मध्ये here I'm going to set height and background size for the image and also position. म्हणजे बघा मी 3 प्रकारच्या प्रॉपर्टी सेट करेन, एक हाईट, देन बॅकग्राऊंड साईज अँड बॅकग्राऊंड पोझिशन. ओके, सपोज आय एम गोइंग टू सेट अ बॅकग्राऊंड पोझिशन. सपोज बॅकग्राऊंड पोझिशन इज इक्वल टू सेंटर. आता हे जे मी काय करतोय पूर्ण इमेज डिस्प्ले होण्यासाठी प्रॉपर्टी सेट करते मी. ओके, अँड आय एम गोइंग टू सेट अ बॅकग्राऊंड साईज. आपण आउटपुट चेक करायचं आहे 1 by 1 सगळ्याच, मग तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल प्रॉपर्टी कशा वर्क होतात ते. सपोज बॅकग्राऊंड साईज इक्वल टू 100% टॉप बॉटम अँड 100% लेफ्ट राईट. ओके, जस्ट चेक करायचं आउटपुट. गोइंग टू रिप्लेस दिस पेज. तुम्हाला बघा इमेज दिसतात कारण मल्टिपल दिसतात इथे तुम्हाला. ओके, 100% बॅकग्राऊंड साईज आहे, त्यामुळे तुम्हाला छोटी साईज आहे ही पूर्ण. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू सेट अ हाईट प्रॉपर्टी. ओके, height is equal to 100 VH. VH means vertical height. ओके, हा जो VH पार्ट घेतलाय दिस इज नथिंग बट अ व्हर्टिकल हाईट. आता पेजला जातो, रिफ्रेश करतो. नाव यू चेक द होल इमेज इज डिस्प्लेड प्रॉपरली. ओके, आता बॅकग्राऊंड इमेज तरी अप्लाय झाले. ओके, आता टेक्स्ट पार्ट काय असणार आहे, हा जो आपला मेनू बार आहे तुम्हाला इथे राईट साईडला अलाइन करायचा आहे. ओके, जसे मी लोगो इमेज लेफ्ट साईडला अलाइन केली, सेम वे आय एम गोइंग टू अलाइन धिस मेनू लिस्ट टू द राईट टॉप राईट कॉर्नर. ओके, म्हणजे ह्या वे इथे. ओके, so for this I'm going to set the property for this unordered list. ओके, आपण डिफाईन कुठे केलंय बघा, हा आपला div टॅग आहे क्लास मेन अँड हिअर अंडर वी डिफाईन UL टॅग. ओके, आणि त्याच्या आत आपलं लिस्ट आहे. सो फर्स्ट आय एम गोइंग टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर दिस अनऑर्डर लिस्ट. हा मेन क्लासच्या आत आहे. सो फॉर दिस हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ डॉट मेन क्लास and under this I'm going to use a UL tag. Okay, so here I'm going to position this list float is equal to right. Okay, just check the output. Just observe तुमचे जे काही मेनू आहेत होम ऍडमिन युजर अबाउट हे राईट साईडला आले. ओके, now I'm going to set margin. ओके, आता मार्जिन सेट करतो मी, थोडं खाली येऊ देत ते ऑप्शन जे आहेत ते. सपोज मार्जिन इज इक्वल टू 25 पिक्सेल. ओके, चेक करा आउटपुट. तुम्ही फक्त मेनू बार चेक करा, सध्या तो असा आहे मार्जिन 25 पिक्सेल सेट केले. ते आता बघा प्रॉपरली जरा थोडी खाली आले, ते तुमच्या मेन मार्जिन पासून थोडी 25 पिक्सेल डाऊन आले. ओके, आता ही जी तुम्हाला लिस्ट दिसते स्टाईल डॉट डॉट दिसतात किंवा अंडरलाईन दिसते, ही मला रिमूव्ह करायचं आहे. ओके, unordered list bullets. So for that purpose here I'm going to use another property. इथे मी प्रॉपर्टी यूज करतोय ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा, या सगळ्या तुमच्यासाठी नवीन आहेत, त्यामुळे ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्याचा आउटपुट कसं दिसतं हे तुम्ही जस्ट चेक करा किंवा नोट डाऊन करून घ्या. ओके, सो फॉर दिस आय एम गोइंग टू यूज लिस्ट स्टाईल टाईप.
मला टाईपच काही नको आहे, त्यासाठी मी नन घेतो. त्यामुळे माझे बुलेट्स जे आहेत ते जातील. ओके, ते बघा, रिफ्रेश केलं, बुलेट सगळे गेलेत, म्हणजे लिस्ट टाईप नल ठेवल्यामुळे. ओके, आता माझं नेक्स्ट टार्गेट काय आहे, ही जी मला व्हर्टिकल दिसते लिस्ट, सो नाव आय एम गोइंग टू अलाइन धिस इन हॉरिझॉन्टल मॅनर. ओके, आता कोडमध्ये बघितला, हे जे काही मेनू आहे ते या लिस्ट टॅगच्या आत आहे. ओके, सो नाव आय एम गोइंग टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर दिस लिस्ट टॅग. आणि लिस्ट टॅग कुठे असणार आहे, माय मेन क्लास इज मेन, देन अनऑर्डर लिस्ट, अँड आफ्टर दॅट द लिस्ट टॅग इज हिअर. म्हणजे हायरार्ची बघा, पहिला मेन क्लास, देन यूएल टॅग अँड देन लिस्ट. या सिक्वेन्सने तुम्हाला ती प्रॉपर्टी सेट करावी लागेल. ओके, so for that purpose, first you use your main class dot main. After that ul tag, आणि त्यानंतर कोणता टॅग आहे आपला, लिस्ट टॅग आहे. म्हणजे आपण लिस्ट टॅगची प्रॉपर्टी सेट करणार आहे. हिअर वी आर गोइंग टू अप्लाय सीएसएस प्रॉपर्टी. सो फॉर दॅट हिअर आय एम गोइंग टू यूज डिस्प्ले. ओके, डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाईन ब्लॉक. इनलाईन ब्लॉकनं काय होणार आहे, तुमचं जे काही लिस्ट आयटम आहेत ते तुमचे हॉरिझॉन्टल होणार आहेत. ओके, जस्ट चेक. फक्त हायरार्ची बघा आणि नंतर ही प्रॉपर्टी सेट करा. ओके, जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. आता तुम्ही चेक करायचं, तुमचे हे सगळे लिस्ट आयटम हॉरिझॉन्टल आलेत बिकॉज ऑफ इनलाईन ब्लॉक लिस्ट आयटम्स. ओके, म्हणजे आपण आता इथेपर्यंत आलो. आपण लोगो ऑलरेडी सेट केला, DIV क्लास मेन मधला आपण हा UL टॅगचं पण प्रॉपर्टी सेट केली, लिस्टची पण केली. नाव वी जम्प टू दिस ए टॅग. हा होमचा जो केलाय किंवा हा ऍडमिनचा जो केलाय ए टॅग, सो वी नीड टू सेट सम CSS प्रॉपर्टी फॉर दिस ए टॅग. ओके, आता ही जी हायरार्ची कशी असणार आहे, युअर डॉट मेन क्लास, देन अनऑर्डर लिस्ट, देन लिस्ट टॅग, आफ्टर दॅट दिस ए टॅग. ओके, तुम्हाला ह्या प्रकारे CSS मध्ये प्रॉपर्टी सेट करताना यूज केलं पाहिजे. सो फॉर दॅट go to your CSS code. First write dot main class, then UL tag. Under UL tag you use list tag, and under list tag you use a tag, reference tag. Okay, now set the property for this reference tag. Okay, suppose I'm going to set a text decoration none. ओके, आता ह्यानं काय होणार आहे चेक करा, तुम्हाला लगेच आउटपुट कळेल. टेक्स्ट डेकोरेशन नन. आता सध्या चेक केला, सध्या अंडरलाईन दिसते. ओके, तर मी रिफ्रेश केलं तर अंडरलाईन इथे रिमूव्ह होतात, टेक्स्ट डेकोरेशन नन झालं. लिंक काही तुम्हाला कळणार नाही आता. ओके, रेफरन्स लिंक आहेत ते, बिकॉज बाय डिफॉल्ट रेफरन्स लिंक हॅव्हिंग अंडरलाईन. ओके, सो इन CSS प्रॉपर्टी आय एम गोइंग टू सेट अ टेक्स्ट डेकोरेशन नन. ओके, सो नाउ आय एम गोइंग टू सेट अ फॉन्ट कलर. म्हणजे आता ब्ल्यू कलर जो आहे तो मी आता व्हाईट कलर सेट करतो. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू यूज अ कलर प्रॉपर्टी. Okay, color is equal to colon, you can use either white or hexadecimal value. FFF means white color. Okay, किंवा तुम्ही डिरेक्टली तो व्हाईट कलर देऊ शकता, इथे आहेच. तुम्हाला माहित असावं, वी कॅन यूज हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू ऑल्सो ॲज FFF. ओके, जे चेक द आउटपुट. आता फॉन्ट कलर चेक करायचा, व्हाईट आलेला आहे. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू सेट सम पॅडिंग. ओके, आता ह्यांच्यामध्ये बघा स्पेसिंग काहीच नाही. होम नंतर ऍडमिन लगेच आहे, नंतर युजर लगेच आहे, अबाउट पण लगेच आहे. जर आपण रिझल्टिंग आउटपुट जर बघितला, इथे बघा थोडं स्पेसिंग आहे आणि थोडे इफेक्ट्स पण आहेत. ओके, आपल्या करंट पेजमध्ये काहीच नाही आहे. सो आय एम नाव गोइंग टू ऍड पॅडिंग प्रॉपर्टी फॉर दिस ए टॅग. सो पॅडिंग यूज करतो. पॅडिंगला मी 2च व्हॅल्यू पास करणार आहे. त्या व्हॅल्यूचा मिनिंग बघा, 5 पिक्सेल. तर 5 पिक्सेल म्हणजे काय असणार, दिस इज नथिंग बट टॉप अँड बॉटम. ओके, म्हणजे टॉप बॉटम जे असेल ते माझं 5 पिक्सेलला सेट होईल. ते चेक करा, मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, इथे जर मी रिफ्रेश केलं, ओके, आता टॉप आणि बॉटमची प्रॉपर्टी सेट झाली, पण आपल्याला दिसत नाही सध्या, कारण हिअर आय एम नॉट गोइंग टू अप्लाय एनी बॉर्डर फॉर दिस मेनू. ओके, सो फर्स्ट 5 पिक्सेल स्टँड फॉर टॉप बॉटम. ओके, आणि ते सेकंड व्हॅल्यू पास करतो मी पॅडिंगसाठी. ती सपोज असेल माझी 20 पिक्सेल. 20 पिक्सेल नथिंग बट राईट अँड लेफ्ट. ओके,
म्हणजे माझा जो एलिमेंट आहे जर राईट अँड लेफ्टला एवढी जागा सोड, टॉप बॉटमला 5 पिक्सेल जागा सोड आणि राईट लेफ्टला 20 पिक्सेल जागा सोड, आता याचा मिनिंग होतो. ओके, याचा आउटपुट चेक करा. इफ आय रिप्लेस दिस पेज, इथे बघा स्पेसिंग वाढलंय राईट लेफ्ट टॉप बॉटमचं पण. ओके, ऍक्च्युली तुम्हाला आता कळेल. मी आता बॉर्डर अप्लाय करतो हा लिंक टॅगला, ए रेफरन्स टॅगला. सपोज हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ बॉर्डर ॲट्रिब्यूट. ओके, बॉर्डर इज इक्वल टू सपोज 1 पिक्सेल सॉलिड असेल, सॉलिड बॉर्डर. आणि ओके, एवढं चेक करू फक्त पहिला. आता सध्या बॉर्डर नाही. इफ आय रिफ्रेश दिस पेज, आता इथे बॉर्डर आले. ओके, इथे बॉर्डर तुम्ही ऑब्झर्व केला 5 पिक्सेल टॉप अँड बॉटम, अँड सेकंड जो 20 पिक्सेल होता पॅडिंगचा तो राईट अँड लेफ्टचा होता. ओके, मग तुम्हाला ऍक्च्युअल पॅडिंगचा मिनिंग काय कशा प्रकारे बघता आले. आणि बॉर्डर बघा सॉलिड आहे, 1 पिक्सेल ठीक आहे. ओके, इफ आय वॉन्ट टू मेक दिस बॉर्डर द ट्रान्सपरंट. ओके, इथे जर चेक केला इथे एखादी बॉर्डर दिसत नाही. इफ आय गो टू दिस मेनू देन यू जस्ट ऑब्झर्व रेक्टँगल इज ॲपेअर्ड आणि इथे बॉर्डर आहेत पण दिसत नाही. अशा प्रकारे इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपण काय करावं लागेल, यू नीड टू सेट बॉर्डर ट्रान्सपरंट. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ ट्रान्सपरंट प्रॉपर्टी. ओके, चेक करा. आता बॉर्डर सगळे गेलेत वेब पेजच्या. ठीक आहे, जर काय कळत नसेल तर मला चॅटबॉक्समध्ये रिप्लाय केला तरी चालेल. मी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सीएसएस प्रॉपर्टी प्लस आपण पेजचं आउटपुट पण चेक करतोय. ओके, हे तुम्ही ट्राय पण करा जसं मी तुम्हाला सांगतोय तसं. ओके ओके, आता नाव आय एम गोइंग टू अप्लाय दिस इफेक्ट, ओव्हर इफेक्ट. तुम्हाला जो दिसतो ना आता इथं जर मी गेलो युजरला तर तुम्हाला एक बॅकग्राऊंडला एक व्हाईट रेक्टँगल दिसतं. दिस इज नथिंग बट अ होवर इफेक्ट. यू नीड टू अप्लाय दिस होवर इफेक्ट टू दिस लिंक टॅग. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज आता सध्या तरी आपल्या पेजला नाही आहे इथे. ओके, so for this I'm going to apply hover effect. So hover effect for this a tag. Okay, so I'm going to use main class again. माझा मेन क्लास होता त्याच्या आत माझा अनऑर्डर लिस्टचा टॅग होता. अंडर युअर टॅग माय लिस्ट टॅग इज देअर. ओके, अँड देन a tag is there. For a tag I'm going to apply hover effect. Okay, hover means you're going to highlight the background. Okay, आणि मला ते बॅकग्राऊंड काय करायचं आहे, व्हाईट कलरचं सेट करायचं आहे. सो आय एम गोइंग टू सेट बॅकग्राऊंड कलर इज इक्वल टू व्हाईट. बॅकग्राऊंड कलर #FFF. ओके, चेक करा आउटपुट. इथे जर गेलो तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिसेल तर टेक्स्ट दिसत नाही. ओके, बिकॉज आवर टेक्स्ट इज इन व्हाईट कलर. ओके, सो यू नीड टू सेट अ टेक्स्ट कलर टू समथिंग डिफरंट कलर. ओके, आता होवर इफेक्ट तरी अप्लाय झाला इथे. So for this here I'm going to set a color property for the text. Color is equal to black. Okay, #000 means black color. Okay, #FFF व्हाईट कलर होता, 00 ब्लॅक कलर होता. चेक करा, मी तो आउटपुट दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, तुम्हाला आता फॉन्ट जो कलर आहे टेक्स्टला तो ब्लॅक दिसेल. ओके, ओके, आता आणखीन एक बघा, आपलं होम पेज ओपन आहे. नाव आय वॉन्ट टू सेट धिस टॅग एज ऍक्टिव्ह. ओके, हा बाय डिफॉल्ट ऍक्टिव्ह पाहिजे. ओके, म्हणजे हे प्रिव्हियस जे आउटपुट होतं इथे बघा बाय डिफॉल्ट माझा होम टॅग ऍक्टिव्ह आहे. ओके, दिस इंडिकेट दॅट यू आर करंटली इन द होम पेज बाय डिफॉल्ट. ओके, हा इफेक्ट मला इथे अप्लाय करायचा आहे. सो धिस बॅकग्राऊंड रिमेन्स ॲज इट इज. ओके, कळायला पाहिजे हा ऍक्टिव्ह आहे असं. ओके, तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू सेट सीएसएस प्रॉपर्टी. इथे जर चेक केला आपल्या HTML कोडमध्ये अंडर दिस अनऑर्डर लिस्ट टॅग आवर फर्स्ट लिस्ट आयटम इज ऍक्टिव्ह, म्हणजे होम जो टॅग होता तर मी क्लास ऍक्टिव्ह म्हणून सेट केलाय. ओके, आता मी हा क्लास इथे यूज करणार आहे. ओके, तो कसा यूज करायचा ते बघा. So here I'm going to use again our main class dot main, under that unordered list. Okay, then list tag. Okay, then I'm going to use a dot active. हा माझा ऍक्टिव्ह लिस्टचा क्लास झाला तो जो मी सेट केला होता तो. ओके, अँड तो माझा ए टॅग, ती लिंक ऍडमिनची लिंक माझी ऍक्टिव्ह असेल. ओके,
So here I'm going to set background color as a white. हे जोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून ट्राय करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला थोडं हे नवीन वाटेल. ओके, तुम्ही कलर्स वेगळे वापरा, अलाइनमेंट वेगळी सेट करा, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त प्रॉपर्टीज कशा यूज होतात ते चेक करायचं फर्स्ट टाइम तुम्ही बघायला आहे. ओके, तो बॅकग्राऊंड व्हाईट असेल अँड कलर ब्लॅक. ओके, जस्ट चेक द आउटपुट, रिफ्रेश दिस पेज. इथे बघा आता होम टॅग माझा ऍक्टिव्ह झालाय. ओके, म्हणजे माझं वेब पेज पण हे काय होम डॉट HTML आहे आणि माझा हा टॅग पण ऍक्टिव्ह आहे. ओके, so in this way you can set the CSS property for this list tag, active list tag. Okay, now I am going to the our title page. टायटल बघा आपलं ब्लड बँक सिस्टीम आहे, ते मला प्रॉपर सेंटरला आणायचं आहे. सध्या ते कुठं आहे, टॉपला आहे. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस ब्लड बँक सिस्टीम टायटल. ओके, आता हे टायटल कुठं आहे बघा, दिस इज इन अनदर DIV टॅग, DIV क्लास टायटल. ओके, आता ह्याचा काय मेन क्लास नाही आहे, हा दुसरा क्लास आहे टायटलचा. आणि हा H1 टॅग मध्ये आपण काय केलंय, वी यूज ब्लड बँक सिस्टीम. ओके, so for that purpose here I'm going to use a dot title class first. सध्या मी टायटल क्लासची प्रॉपर्टी सेट करतो. ओके, सपोज पोझिशन इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट. आता ह्यानं काय होणार आहे बघा, बाय डिफॉल्ट पोझिशन इथं होती, ॲब्सोल्यूट केलं की ती प्रॉपरली तुमच्या टॉप राईट कॉर्नरच्या लाईनला जाते. ओके, ॲब्सोल्यूट सेट केली तर. आता मला काय करायची, ती वरून टॉप पासून मिडलला आणायची आणि थोडी ती इकडे लेफ्ट साईडला ढकलायची. ओके, स्क्रीनच्या लेफ्ट साईडला, तुमच्या राईट साईडला येईल, त्यामध्ये प्रॉपरली लक्षात ठेवा. ओके, सो पोझिशन इज ॲब्सोल्यूट. सो फ्रॉम टॉप आय एम गोइंग टू यूज 50% हियर. टॉप पासून 50% खाली आणि लेफ्टला 50%. ओके, मी लेफ्ट नंतर यूज करतो, तर टॉप पासून बघा तुम्ही कसं दिसतं ते. जर मी रिफ्रेश केलं ते बरोबर टॉप पासून खाली आले. आता लेफ्टला मी थोडं सरकवतो त्याला. हिअर आय एम गोइंग टू ऍड लेफ्ट इक्वल टू 50% हिअर. जस्ट चेक, तरी पण हे सेंटरला नाही आहे. ओके, so for that I am going to transform this text to the center. Okay, so for that I am going to use the transform property, then use the translate function, and this translate function having x and y values. Okay, minus, so I'm going to set the value for x minus 50% and for y minus 50%. Okay, now check, आता हे प्रॉपर सेंटरला आले ब्लड बँक सिस्टीम. ओके, now I am going to increase the size for this title blood bank system. Okay, currently आपण H1 tag यूज केलाय, so now I'm going to change the H1 value. ओके, म्हणजे इथे बघा माझा हा क्लास होता होम मध्ये DIV क्लास टायटल आणि त्याच्या अंडर मध्ये H1 टॅग होता. So here I'm going to use a dot title class, then here H1 tag. I'm going to set the CSS property for this H1 tag. Okay, so suppose I'm going to set the color first. Color is equal to suppose blue. Okay, and suppose font size. Suppose font size equal to 50 pixel. Okay, just go to your web browser and check. इथे बघा फॉन्ट साईज इन्क्रीज झाले सध्या. ओके, आता आपला नेक्स्ट पार्ट राहिला आहे दिस वॉच व्हिडिओ टॅग. हा मला प्रॉपरली कुठे घ्यायचा आहे, ब्लड बँक सिस्टीमच्या बॉटमला, म्हणजे खाली घ्यायचा आहे इथे, म्हणजे असं इथे घ्यायचा आहे इथे. ओके, करंटली तो इथे वरती आहे. ओके, जसं आपण टायटलला खाली घेतलं सेम वे वी आर गोइंग टू अलाइन दिस बटन. आता आपला DIV क्लास बटन आहे, जसं टायटलला आपण अप्लाय केला सेम रूल आपण या बटनला पण अप्लाय करणार आहे बटन क्लाससाठी. ओके,
सो फॉर दॅट इथे क्लासचं नेम बघा आपलं बटन आहे, BUTTON. So go to your CSS file and here use dot button. Okay. Okay. आता बटन क्लासला मी काय म्हणलो तुम्हाला, आय एम गोइंग टू यूज द सेम प्रॉपर्टी जसं आपण टायटलला अप्लाय केले ते. ओके. सो आय एम डायरेक्टली युझिंग दी सेम प्रॉपर्टी. टायटलला जी घेतली होती ती मी कॉपी करतो डायरेक्टली आणि ते बटनला अप्लाय करतो. ओके. आता इथे प्रॉब्लेम काय होणार आहे बघा, टॉप इक्वल टू 50% आहे आणि इथे पण टॉप इक्वल टू 50% आहे. टायटलचा पण टॉप 50% आहे आणि बटनचा पण टॉप 50% आहे. त्यामुळे एकमेकांना ओव्हरलॅप करतील. ओके. म्हणजे चेक करते का बघा, जर इथे झाला सेम तर हा वॉच व्हिडिओ हा टॅग ह्या ब्लड बँक सिस्टीमच्या वरती आपल्याला कसा पाहिजे आहे बघा, तो असा खाली हवा आहे. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू चेंज द टॉप व्हॅल्यू फॉर द बटन. ओके. तर टॉप मी काय करतो इथं 60% घेतो. ओके. नाव चेक. इथे बघा वॉच व्हिडिओ बरोबर खाली आलाय. ओके. Okay, now I want to apply some hover effect to this button link. ओके. डिटेल्सचा आता इथे कोणताच इफेक्ट नाही. आय वॉन्ट टू अप्लाय द सेम इफेक्ट जसं आपण ऍडमिन युजर आणि अबाउटला घेतलाय तसा सेम इफेक्ट मला इथे घ्यायचा आहे. ओके. आता हा माझा लिंक टॅग आहे, ए टॅग आहे. तो कुठे आहे? इथे DIV क्लास बटनच्या अंडर माझा ए रेफरन्स टॅग आहे आणि त्या क्लास माझा BTN म्हणून सेट केला आहे आणि त्याच्या आत माझं काय वॉच व्हिडिओ हा टॅग टेक्स्ट आहे. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू यूज दिस क्लास. ओके. तुम्ही जरी क्लास नाही घेतला यू कॅन डायरेक्टली अप्लाय दिस रूल टू दिस ए टॅग, काही फरक पडणार नाही. ओके. फॉर दॅट पर्पज आता हा कुठे आहे बघा, अंडर दिस बटन क्लासच्या आत माझा ए टॅग आहे आणि नंतर बटन आहे. ओके. इफ डायरेक्टली अप्लाय डॉट बटन क्लास हिअर तरी पण चालतं. ओके. आता दिस डॉट BTN स्टँड फॉर दिस, हा एकचा क्लास आहे, एवढं लक्षात ठेवा. ओके. So for this .btn class, I'm going to set first border. Suppose border is equal to 1 pixel and solid, and just check. Okay, border तरी आले इथे ब्लू कलरचे आले. Okay. Now I'm going to set this border as a transparent. दिसता कामा नये ती, तो hover effect आपण अप्लाय करणार आहे म्हणून. Okay. Now I'm going to set the padding attribute. Padding is equal to suppose 10 pixel from top and bottom and 30 pixel from right and left. Okay. Let's check. Okay. Now I'm going to set the color for this link. Suppose color is equal to white. Okay. And text decoration none, म्हणजे आपण जो काय अंडरलाईन होती ती जाईल. Text decoration is equal to none. Okay. Just check the output. इथे बघा वॉच व्हिडिओ व्हाईट कलरचा आलाय बट होवर इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज यू यूज होवर इफेक्ट, जसा आपण इथे यूज केला होता होवर इफेक्ट फॉर ए टॅग. कुठे आहे बघा तो, आय थिंक इथे हा पार्ट होवरचा. सो वी आर गोइंग टू अप्लाय द होवर इफेक्ट टू दिस बटन डॉट BTN क्लास. सो यूज डॉट BTN then colon use hover effect. Okay. So I'm going to set the background color as a white and text color as a black. Okay. Now just check, refresh this page. इथे बघा आपलं वेब होम पेज रेडी झाले सध्या. ओके. इथेपर्यंत कोणाला डाऊट्स आहेत का, कळालं सगळ्यांना काय काय मी सांगितलं ते? कारण आपण हेच होम पेज अप्लाय करून आपण नंतर ऍडमिन युजर हे पेजेस डिझाईन करायचे आहेत.
काही डाऊट्स आहेत का तुम्हाला? कोणते चॅनल बोललं का? आदित्य कवळे, कॅन यूज द हिअर टेक्स्ट अलाइनमेंट, चालू शकता आदित्य. जरूर नाही की जसं मी प्रॉपर्टी यूज केले तुम्ही तुमच्या ओन प्रॉपर्टी पण सेट करू शकता. फक्त हे तुम्हाला बेसिक मी जे स्टँडर्ड्स मी जे सतत स्वतः एक्झाम्पल केलं होतं त्या प्रॉपर्टी किंवा व्हॅल्यू सेट केल्या होत्या त्या तुम्हाला फक्त अप्लाय करून दाखवल्या. तुम्ही फक्त त्या व्हॅल्यू चेंज करून बघा. ओके. समजलं तुम्हाला आतापर्यंत जे काही मी आता डिझाईन दाखवलं तुम्हाला? अं, जे कोण असतील आता ऍक्टिव्ह पार्टिसिपंट रिप्लाय करा ऍटलिस्ट. कारण हे तुम्हाला ऍटलिस्ट समजलं पाहिजे की सीएसएस मध्ये डिझायनिंग कसं होतं. आपलं जे ओल्ड पेज होतं ते प्रॉपर इफेक्टिव्ह नव्हतं. ओके. आपण पुढची जे पेजेस असतील ऍडमिन युजर ते पण आपण सीएसएस आणि बुटस्ट्रॅप मध्ये डिझाईन करायचं आहे. त्यामुळे हीच वेबसाईट जी आपली असेल आता ब्लड बँक सिस्टीम आहे सेम वे तुम्ही दुसऱ्या सिस्टीम पण कन्सिडर करा. होम पेज जरूर नाही की असंच करा, तुम्ही तुमच्या वेने पण डिझाईन करू शकताय. ओके. फक्त प्रॅक्टिस करा. हा व्हिडिओ मी तुम्हाला अपलोड करेनच आपल्या गुगल ड्राईव्हवर. तो डाउनलोड करून एकदा तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा. सेम करा किंवा तुम्ही दुसऱ्या वेने पण करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. काय डाऊट असतील आणि जर काही प्रॉब्लेम आला एरर आला तर मला टेक्स्ट करा, मेसेज करा. अदर ब्रांचचे स्टुडंट जे असतील त्यांनी पण रिप्लाय करा. कारण हा पार्ट पण तुम्हाला पण ऍप्लिकेबल होतो. तुम्ही पण स्वतः ट्राय करू शकता इफेक्टिव्ह वेब पेज डिझाईनिंगसाठी. ओके. मी तुम्हाला वाटल्यास रेफरन्स कोड पण शेअर करेन तुमच्या रेफरन्ससाठी जो मी आता डिझाईन केलाय तो तो तुम्ही ऍज अ बेस म्हणून यूज करून म्हणजे तुमचा एक रेफरन्स यूज करून तुम्ही स्वतःचं डिझायनिंग करा. ओके. तुम्ही इंटरनल सीएसएस पण यूज करू शकता किंवा एक्सटर्नल सीएसएस असा आम्ही सेपरेट केला तसा. ओके. फक्त हे जे क्लासेस यूज केलेत तुम्हाला जर कन्फ्युजन वाटलं तुम्ही डिरेक्टली काय करा एक सिंपल टॅग यूज करा आणि विदाउट क्लास तुम्ही डिफाईन करून बघा प्रॉपर्टीज तुम्हाला हे कन्फ्युजन वाटत असेल तर. आणि इझी आहे हे सगळं कारण हे इम्पॉर्टंट आहे कारण तुम्हाला नंतर डिझायनिंग करताना काही प्रॉब्लेम येत नाही कॉम्प्लेक्स डिझाईन असेल तर. ओके. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर प्रिव्हियस फॉर्म डिझायनिंग जे आपण रजिस्टर पेज केलं होतं ते त्याला आपण प्रॉपर व्हॅलिडेशन पण करायचं आहे जसं आपले सेशन्स होतील तसे. ओके. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.